బాబాయ్, హలో హలో. నీ స్క్రీన్ టైం ఏందిరా? స్క్రీన్ టైం ఎంత చెప్పు. ఏంది ఓవరాల్ స్క్రీన్ టైం ఎంత చెప్పు ఫస్ట్. ఓవరాల్ 2 hours 15 minutes బాబాయ్. రోజుకా? అంతేనా? అంతే. ఐఎమ్ అ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్. నా చెప్పుకుంటే సిగ్గుచేటు, నేను చెప్పుకోను. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ అంటే మొన్న వచ్చింది అంత తక్కువ ఎందుకు ఉందంటే లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ దోలు తీరిపోయింది వర్క్తో, అందుకని అంత తక్కువ ఉండి ఉంటుంది. బట్ ఓకే. యూజువల్లీ నా ఫోన్ ఎప్పుడు 3 hours దాట్లా. రీజన్ బీయింగ్ అది నా స్క్రీన్ టైం ఫోన్, వీడియో గేమ్స్ అండ్ ఐప్యాడ్కి స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది. సో అలా లెక్కేసుకుంటే మేబీ నాది కొంచెం మరి నీ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, మేక్ సెన్స్. ఓకే, ఆల్ రైట్. హలో, welcome back to another discussion with Sahit and Varun. Welcome back to Babai Talks. ఈరోజు షార్ట్ ఫామ్ కంటెంట్ మనల్ని ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, బ్యాడ్ ఆర్ గుడ్, క్విక్గా మాట్లాడేసుకొని అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ద లేటెస్ట్ స్టఫ్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యూఎస్, టిక్టాక్ బ్యాన్ అండ్ ఆల్ దట్. సో బాబాయ్, ఏంది అసలు షార్ట్ ఫామ్ కంటెంట్ అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోతుంది, ఏం చేయాలి మనం? ఏం చేయాలో తెలియకే కదా మనం కూడా సతమతం అవుతున్నాం. మన యూట్యూబ్లో టూ మచ్ లాంగ్ అయిపోతున్నాయి మన వీడియోస్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఏంటి వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్? మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే షార్ట్ ఫామ్ ఇండ్యూసెస్ ADHD అనేది. I wouldn't say it's an allegation or anything because it's been proven చాలా రీసెర్చెస్ ద్వారా అలా. సో ఏముంది బాబాయ్, లైక్ ఇట్స్ సచ్ ఫింగర్ టిప్స్ కదా. లైక్ నీకు ఒక్క నిమిషం ఓపిక్గా ఉండదు, అసలు పేషెన్సే ఉండట్లేదు కదా. లైక్ నువ్వు ఫస్ట్ 10 secondsలో సంథింగ్ యూ డోంట్ లైక్, యూ జస్ట్ స్వైప్. ఇట్స్ యాజ్ ఈజీ యాజ్ దట్. యువర్ బ్యారియర్ టు చేంజ్ కంటెంట్ ఇస్ సో లో. నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు జబ్ 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 జబ్. ఇదేం మనకు కొత్త కాదు. అంటే ఇప్పుడు మన చిన్నప్పుడు కూడా రిమోట్ టీవీ రిమోట్ దగ్గర పట్టుకుని నీకు నచ్చింది వచ్చేదాకా నొక్కుతా. సో అది ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమీ కొత్తది కాదు. బట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఆ బ్యారియర్ ఆఫ్ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా తగ్గిపోయింది. సో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి దెర్ ఇస్ నో రెసిస్టెన్స్ టు స్టిక్ టు ఇట్. ఓకే, ఇది వస్తుంది, నేను ఇంకా దీన్నే చూడాలి అన్న రెసిస్టెన్సే ఉండదు. ఇప్పుడు మన మామూలుగా ఊర్లో బస్సుల్లో సినిమాలు వేసారు చూడు, విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ వెళ్ళే బస్సులో రాత్రిపూట ఎంత చెత్త సినిమా వేసుకున్నా చచ్చినట్టు చూస్తావు, ఎందుకంటే అక్కడ నీకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి. ఆప్షన్స్ లేవు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు కదా, ఎవడు పడతాడు ఫోన్ తెచ్చేసుకుని వాడికి కావాల్సింది చూసుకుంటున్నాడు. సో అందుకని ఒక నీ మైండ్లో నీ ఒక ఫోకస్ అనేది పోయింది. ఎప్పుడైతే నీ మైండ్కి ఫోకస్ చేయడం అలవాటు తగ్గిపోతుందో అదేమవుతుందంటే నీ అదర్ పనుల మీద కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో నీ వర్క్లో, లేదంటే ఎస్పెషలీ ఒకప్పుడు అంటే బాబాయ్ ఒక యావరేజ్ పర్సన్కి 2.5 hours పట్టేదండి బాబాయ్ డ్రైవింగ్ బోర్ కొట్టాలంటే. ఇప్పుడు 15 minutes ఆఫ్ ఎ డ్రైవ్ కూడా బోరే అంట. ఆ 15 minutesలో కూడా దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్. అండ్ నువ్వు టీవీ రిమోట్లు అన్నావు కదా, అప్పుడు బ్యారియర్లు, గీరియర్లు, ఈ ఫ్యాన్సీ టర్మ్లు, చీపురు కట్టలు గారెలా ఎగరతాయి అంతే. మనకిష్టమైంది నొక్కుంటాం, సరే అంతా బాగానే ఉంది. 1 గంట దారిందంటే అరుపులు వినిపిస్తాయి, రే పని పాట టీవీ ఆపి ఇంకా బుక్ ది అంటారు. చీపురు కట్టలు గాలిలో చాలా మంది ఇళ్ళలో కేబుల్ పీకేసేవాళ్ళు, గుర్తుందా? నేరుగా లాగేయడమే. వచ్చేది దూరదర్శన్ ఒకటి వచ్చేది, ఆ దూరదర్శన్ కూడా ఎప్పుడో సినిమాలు నాకు తెలిసి సండేనో ఏదో. నువ్వు అన్నట్టు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు, డ్రైవింగ్ పక్కన పెట్టు బాబాయ్, నేను ఈ టాపిక్కి పెద్ద రీసెర్చ్ చేయలేదు బాబాయ్. ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచే మాట్లాడదామని చెప్పి పెద్ద రీసెర్చ్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు నేను కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను సీదా మెన్షన్ చేస్తాను. నువ్వు బాబాయ్ ఒక 5 minutes బాబాయ్, ఒక 10 minutes బాబాయ్ జాయిన్ అవుతాను అన్నావు అనుకో పాడ్ ముందు, నేను ఇమీడియట్గా ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అని చూడను, ఫోన్ తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తా.
అంత సింపుల్ రా. అరే 2 సెకండ్స్ రా. తీసి యాహ్! ఇటు కొడతా ఉంటా. నీ మెసేజ్ వచ్చేదాకా. ఓహ్! ఆ! ఓకే. మెసేజ్ వచ్చింది పెట్టేస్తా. ఆ లోపల ఎన్ని అసల నువ్విటు పైకి అనబడలేదు. అంటే చెప్తున్నా. అంటే అవును. కాన్షియస్‌గా నువ్వు ప్లాట్‌ఫార్మే నువ్వు ఆ వీడియోని మోర్ థాన్ 2 టైమ్స్ చూస్తుంటే అది టింగ్, టింగ్ అని ఎగురుతది. షార్ట్ వీడియో రైట్? అవును. సో, హ్మ్. అండ్ యాహ్! అండ్ క్రియేటర్స్ కూడా బాబాయ్ లైక్ వాళ్ళకి కూడా అర్థమైంది. సో, నువ్వు హ్మ్. కొన్ని వీడియోలు చూసుంటావు గదా! ఎస్పెషల్లీ ఇలా స్పీచ్ ఉన్నవి కానీ, లేపోతే తక్కువ మూవ్‌మెంట్ ఉన్న వీడియోస్‌లో ఆ హుహుహు. రీల్‌నో, షార్ట్‌నో సగం జేసి కిందేమో ఏదో ఒకటి కారెళ్తున్న బొమ్మో, లేదంటే ఏదో పెడతారు. పైనేమో యాక్చువల్ ఆ మనిషుండి మాట్లాడతాడు. యాక్చువల్‌గా. సో, యాహ్! యాహ్! నువ్వు వినడం, ఆ పైన మాట్లాడేవాడిది వింటావు. కానీ చూడడం మాత్రం హ్మ్. కిందదే చూస్తావు. అది నీకు మళ్ళీ ఏడీహెచ్‌డీ. అవును. మొత్తం సింపుల్‌గా యాహ్! ఉంటే మళ్ళీ తోసేస్తావు పైకి. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అంటే కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కూడా దే ఆర్ సో ఆన్ పాయింట్. ఐ మీన్ యాహ్! ఆబ్వియస్‌గా రైట్. దే హావ్ టు క్యాచ్ ద ట్రెండ్. దే హావ్ టు క్యాచ్ ద హ్మ్. అటెన్షన్ స్పాన్. ఇఫ్ నాట్ దే యాహ్! ఆర్ ఔట్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో, హ్మ్. ఇదొకటి నేను చూసిందేంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది తొందరగా అడాప్ట్ చేసుకునిందేంటంటే ఫస్ట్ 1 సెకండ్ సమ్ ఏమంటారు క్రేజీ వీడియో, హ్మ్. సమ్ వైరల్ వీడియో స్నిప్పెట్ దెన్ దే స్టార్ట్ కంటిన్యూ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నేను ఆహ్, ఒక రియల్ ఎస్టేట్ అబ్బాయి టాకింగ్ అబౌట్ ఫైనాన్స్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్. వెల్ వెల్ డ్రెస్డ్ వుమెన్, ఫుల్ మేకప్ ఏసుకొని అండ్ కొద్దిగా మంచి గుడ్ లుకింగ్ వుమెన్ యాహ్! ఉంటారు గదా! సో, హ్మ్. వాళ్ళవి ఒక ఫస్ట్ ఒక 1, 2 సెకండ్స్ స్నిప్పెట్ కట్ జేసి వాళ్ళ ఫస్ట్ చూపిచ్చి వెంటనే వీళ్ళ కంటెంట్‌లోకెళ్తారు. ఆర్ హ్మ్. ఒక యాక్సిడెంట్‌ని చూపిచ్చి, ఒక వైరల్ వీడియోని ఫస్ట్ ఒక 2 సెకండ్స్ చూపిచ్చి నెక్స్ట్ వీళ్ళ కంటెంట్‌లోకి తీసుకెళ్తారు. అది గూడా ఒకటి అయింది. బికాజ్ ఇది ఎక్కడి నుంచొచ్చింది? యూజర్స్ కూడా ఇలా దే ఆర్ యూజ్డ్ టు సీయింగ్ సో మెనీ వీడియోస్. యాహ్! క్రియేటర్స్ అటెన్షన్ గ్రాబ్ జేయలేకపోతున్నారు యూజర్స్‌ది రైట్? సో, హ్మ్. యాహ్! అక్కడి నుంచే గదా! ఈ కొత్త జిమిక్కులు, అండ్ గిమిక్కులన్నీ వచ్చాయి. ఈ చూసేవాళ్ళ ఆడియన్స్ స్టాండర్డ్స్ కూడా పెరిగిపోయినాయి బాబాయ్. ఇప్పుడు నేనొక ఎక్కడో చదివా. హుహు. ఒకప్పుడు ఉన్న రీల్స్ ఆర్ షార్ట్స్ ప్రొడక్షన్‌కి, ఇప్పుడున్న రీల్స్ అండ్ షార్ట్స్ ప్రొడక్షన్‌కి సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్. హ్మ్. ఎస్పెషల్లీ కొంచెం మంచి మంచి ఛానల్స్‌లో ఒక 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 రీల్ చేయడానికే లైక్ ఎన్నో 100, 100K అలా అంత పైసలైతాయంటరా. అబ్బా! జస్ట్ ప్రొడ్యూస్ 1 60 సెకండ్ షార్ట్. టూ మచ్. అండ్ కానీ హ్మ్. బాబాయ్ నా పర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఈ టూ మచ్ ప్రొడక్షన్ వీడియోస్, షార్ట్ ఫార్మ్ కంటెంట్, ఈ గోల, ఈ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ చూసాక ఒక ప్లెజెంట్ వీడియో వచ్చిందనుకో ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తదో బాబాయ్. పీటర్ శాంటనెల్లో అని ఒక యూట్యూబర్ ఉంటాడు బాబాయ్. హ్మ్. మంచి కంట్రీ మ్యూజిక్. అదే మ్యూజిక్ ప్రతి వీడియోలో ఉంటది. కంట్రీ మ్యూజిక్. గోప్రో పట్టుకుంటాడు. జస్ట్ హీల్ ఎక్స్‌ప్లోర్ సిటీస్. టాక్ టు పీపుల్. ప్లెయిన్ మ్యూజిక్ ఏముండదు. ఫ్యాక్ట్స్, జస్ట్ కాన్వర్సేషన్ ఏంటి ఒకప్పుడు ఇది ఎలా ఉండేది ఈ సిటీ, ఇప్పుడెలా ఉంది? ఎందుకు ఇలా అలా అంటే చాలా మైండ్‌కి పీస్‌ఫుల్. ఇంకోటి వాన్ క్యాంపర్స్, హ్మ్. స్టెల్త్ క్యాంపింగ్ అని అలాంటి పీస్‌ఫుల్ వీడియోస్ ఉంటాయి చూసావా? అండ్ ఆల్సో క్యాంపింగ్ ఇన్ రెయిన్ అని, అలా హ్మ్. క్యాంపింగ్ ఇన్ మౌంటైన్స్ అని యాహ్! అదొచ్చినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాయో బాబాయ్. వాటికి ఇంక ప్రొడక్షనే ఉండదు కదరా! అవును. అవును. యాహ్! వెరీ ట్రూ. యాహ్! సెటిల్ మ్యూజిక్, నో ప్రొడక్షన్. సో హ్మ్. ప్లస్ అది నీకెందుకలా అనిపిస్తుంది తెలుసా? మిగిలిన టైమంతా బాబాయ్ నీ మైండ్‌కి ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్‌లోడ్ బేసిక్‌గా. హ్మ్. హుహుహు. మన మన అంతకుముందు జనరేషన్‌కి, ఇప్పుడు జనరేషన్‌కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్‌లోడ్. నువ్వు హ్మ్. ఒక గంటలో అప్పట్లో ఏముండేది బాబాయ్ క్లాస్‌కెళ్ళావనుకో, ఆ ఒక్క సబ్జెక్ట్ గురించే ఇంటావు. రైట్? లేదా ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యాహ్! సాయంత్రం హ్మ్. ఆడుకుంటున్నావనుకో, ఆ పనే చేస్తావు. ఇప్పుడేంటంటే హుహుహు. ఒక్క నిమిషంలో అట్‌లీస్ట్ నువ్వు 4, 5 రీల్స్ అన్నా కొడతావుగా. ఆ 4, ఖచ్చితంగా. 5 యాహ్! డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా! యాహ్! సో, నీ బ్రెయిన్ అవును. ఏంటంటే డిఫరెంట్ టాంజెంట్స్‌లో ఎళ్తుంది ఒక్క మినిట్‌లో. సో, హుహుహు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అది కూడా రిజల్టింగ్ ఇంటూ ఫోకస్ ఇష్యూ. హ్మ్. ఎందుకంటే అవును. యూ ఆర్ ట్రైనింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ టు గో టు మల్టిపుల్ టాంజెంట్స్ అండ్ హ్మ్. ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు స్టే ఫోకస్డ్ ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్. అరే! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అవును. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎక్సైటింగ్ మీ. నాకు అడ్రిలిన్ లేదు. ఇట్స్ టూ బోరింగ్ అడ్రినలిన్ రష్. అనిపిస్తది. యాహ్! 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 బట్ ఈవెన్ అలా అనిపించినా సరే యూ కీప్ స్క్రోలింగ్. యూ కీప్ స్క్రోలింగ్. హ్మ్. ట్రైయింగ్ టు ట్రైయింగ్ టు
find a video which gives you that adrenaline rush, or what next అనే కాన్సెప్ట్. బోర్ కొట్టినా యూ కీప్ స్క్రోలింగ్ అంటిల్ నీకు ఒక పని పడినప్పుడు ఆర్ హెడేక్ వచ్చినప్పుడు ఫిజికలీ స్ట్రెయిన్ అయితే తప్పితే కదా. ఇట్స్ టూ మచ్. అండ్ బాబాయ్, ఖచ్చితంగా చాలా నువ్వు అన్నట్టు ఫోకస్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ ఎంత ఎంత అరే ఇప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ రా, ఇప్పుడు వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా అరే టు బి ఆనెస్ట్ 8 hours వర్క్ డే అంట, వర్క్ అంటారు కదా ఒక రోజుకి. దాంట్లో జస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇంకొక పని పడింది, ఒక టీమ్మేట్తో మాట్లాడాలి, టీమ్మేట్ 30 minutesలో కాల్ చేస్తా అన్నాడు. 30 minutesలో ఏం చేయొచ్చు అని ఆలోచించవు. ఇమీడియట్‌గా ఫోన్‌లో ఏం మెసేజ్ వచ్చింది, అట్‌లీస్ట్ 15 minutes పోతది. వాడు ఫోన్ చేసాడు, ఓకే మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్క్. సో అలా చాలా అన్‌ప్రొడక్టివ్ డేస్. అరే కొన్నిసార్లు అనిపిస్తదిరా. ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉండి చెప్తాను. ఆహ్, లాస్ట్ సమ్మర్ ఏదో చేసుంటాం గదా. ఆల్మోస్ట్ స్ప్రింగ్ వచ్చేస్తుంది, సమ్మర్ వచ్చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు టైం ఎంత తొందరగా గడిచిపోతుంది. ఒరేయ్! నాకు నేను అంటే ఒక మిర్రర్ అటు పెట్టుకొని, ఒరేయ్ ఎదవా టైం గడిచిపోతుంది. అయినా గాని నువ్వు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ గత 4 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తానే ఉన్నావు. టైం దాని మీదగా టైం గడిచిపోతుంది గదా, ప్రొడక్టివ్‌గా వాడుకో అని రే బాబాయ్, దేర్ హాస్ టు బి సంథింగ్ టు దిస్ బాబాయ్. దేర్ హాస్ టు బి సంథింగ్. సీ నాకు పర్సనల్‌గా హెల్ప్ అయిందయితే నేను కూడా లైక్ ఈ లూప్‌లో పడ్డా బాబాయ్. లైక్ బేసిక్‌గా నాకెలా తెలిసిందంటే, నేను వాలోరెంట్ ఆడతా గదా. సో, వాలోరెంట్ ఏంటంటే కొంచెం స్లో పేస్డ్ గేమ్ అనమాట. కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ లాగా ఇష్టం వచ్చినట్టు పరిగెట్టేసి దడ్ 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 కాల్చేయడాలు అలా ఉండవు. సో, హుహు. బేసిక్‌గా యూ వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యువర్ ఎనిమీ టు పీక్ ఆర్ యూ పీక్ అట్ ద హ్మ్. రైట్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్టర్ టాకింగ్ టు యువర్ టీమ్‌మేట్. "అరేయ్! నువ్వు అది ఫ్లాష్ చెయి. వన్స్ ఇట్ ఫ్లాష్ ఐల్ పీక్." సో, అలా హ్మ్. మాట్లాడుకొని స్ట్రాటజిక్‌గా యూ హావ్ టు ప్లే అరౌండ్. హుహు. సో, ఇట్ ఒక్కొక్క రౌండ్ 1 మినిట్ 30 సెకండ్స్ బాబాయ్. అంటే 1 ½ హ్మ్. మినిట్. విచ్ ఈస్ హ్మ్. నాట్ ఎ లాట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ హ్మ్. కదా. హుహుహు. అదే తక్కువ టైం. ఆ అవును. తక్కువ టైంలో కూడా నేను పేషెంట్‌గా ఉండలేకపోతున్నా బాబాయ్. లైక్ లైక్ ఐ ఐ నేను ఆ గన్ అలా పట్టుకొని నుంచోలేకపోతున్నా. సో, ఐ జస్ట్ పీక్ ఆత్రం. ఏదోకటి జరగాలి. చచ్చిపోతావు. ఆడు అయిపోతాడు. కాల్చి పారేత్తాడు 2 నిమిషాల్లో. హ్మ్. ఐ వాస్ లైక్ అసలా గేమింగ్ ఈస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ వాలోరెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్‌వేస్ ఎయిమ్. ఇట్స్ ఆల్సో హ్మ్. స్ట్రాటజీ. సో, స్ట్రాటజీ. ఏంటబ్బా అసలా ఎందుకు అసలు నాకెందుకు ఆగట్లేదు అని ఆలోచించినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ థిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. హ్మ్. అప్పటినుంచి నేను వెరీ స్ట్రిక్ట్‌గా పెట్టుకున్నా బాబాయ్. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఐల్ యూజ్ ఒక రోజుకి ఓన్లీ 15 మినిట్స్. హుహుహుహు. ఆ 15 మినిట్స్‌లో కూడా నేను ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ అప్‌లోడ్ చేసినయన్నీ చూస్తా. విచ్ ఈస్ మై ఫీడ్. నా హుహుహు. ఫ్రెండ్స్, నా ఫాలోవర్స్ అప్‌లోడ్ చేసింది అవన్నీ చూస్తా. ఆ హ్మ్. తర్వాత టైం మిగిలితే దెన్ ఐల్ ఓపెన్ ద రీల్స్ టాబ్. ఎప్పుడైతే హ్మ్. ఐఫోన్ 15 మినిట్స్ టైమర్ వచ్చిందో ఐ నెవర్ టర్న్ ఇట్ ఆన్. ఓకే. ఆ యాహ్! అండ్ తర్వాత ఫస్ట్‌లో బాగా ఇబ్బందనిపించింది బాబాయ్. ఓవర్ రైట్ చేద్దాం, ఓవర్ రైట్ చేద్దాం, ఓవర్ రైట్ చేద్దాం అని. హ్మ్. బట్ యాస్ డేస్ పాస్ నౌ ఐ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. హ్మ్. ఆ 15 మినిట్స్ ఆర్ గుడ్ చాలు అంతే. యాహ్! అండ్ ఆల్సో నేను నేను కొద్దిగా అనుకునేటోడిని. నేనే ఇలా ఉన్నాను, నాకు డిసిప్లిన్ లేదు. అంటే నేను అండ్ కేటగరీ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఫాల్ ఇంటూ వాటెవర్ ఐ యామ్ డూయింగ్ ఆర్ వాటెవర్ ఐ యామ్. హ్మ్. మేమే ఇట్టున్నాము డిసిప్లిన్ లేకుండా. అరే! అతగాడి పేరేం పేరురా? ఓపెన్ ఏఐ ఆహ్, సామ్. సామ్ ఆల్ట్‌మన్. ఆయన గూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐయామ్ అడిక్టెడ్ టు షార్ట్ ఫార్మ్ కంటెంట్. యాహ్! నేనది కొట్టుకుంటా. ఆయన పక్కన బెట్టు. ఐ మీన్ ఆయన ఇన్ ద సెన్స్ పీపుల్ హూ ఆర్ బిజీ, వెరీ, 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 వెరీ బిజీ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. హ్మ్. ఆహ్, రైట్? యాహ్! ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ గానీ, ఫౌండర్స్ గానీ, ఈవెన్ దే ఆర్ జో రోగన్ గానీ, ఆహ్, ఫో యాహ్! ఫోన్ ఈస్ ఎ డిజాస్టర్ అని ఎన్ని సార్లు జెప్పాడు. యాహ్! జో రోగన్. ఐ మీన్ యాహ్! సో ఇట్స్ అండ్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ ఆపేసుకున్నప్పుడు మేబీ కొద్దిగా తగ్గుతాయేమో. సో దట్ యూ హ్మ్. డోంట్ కీప్ లుకింగ్ బ్యాక్ ఇంటూ ఏంటి నోటిఫికేషన్ అని. బట్ హ్మ్. యాహ్! నువ్వన్నట్టు కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కెన్ యాహ్! డెఫినెట్‌లీ వర్క్. యాహ్! కొంతమందికంటే తప్పదు బాబాయ్. ఇప్పుడు హ్మ్. ఎస్పెషల్లీ నువ్వు బిజినెస్‌లో ఉన్నావనుకో, నీకు ఏ ట్రెండ్ ఉందో ఎలా తెలుస్తది? ద ఈజియెస్ట్ అవును. వే, ద క్వికెస్ట్ వే ఇస్ త్రూ షార్ట్స్ రైట్? అవును. అవును. ఆహ్, ప్లస్ ఇప్పుడున్న పేస్ ఆఫ్ బిజినెస్‌లో లైక్ జనాల ఇంట్రెస్ట్ లైక్ ఎవ్రీ ఫ్యూ మంత్స్ మారిపోతుంది గదా. అంత ముందులాగా కాదు గదా. హుహుహు.
సో Yes. కొంతమందికి లైక్ తప్పదు. ఐ గెట్ ఇట్. కానీ ఏమో మరి రైట్ బ్యాలెన్స్ ఎలా స్ట్రైక్ చేయాలనేది ఆలోచిస్తా. అవును. బాబాయ్ ఓకే. నన్ను కొడతారేమో జనాలు, బట్ స్టిల్ దట్స్ ఫైన్. జో రోగన్ పాడ్కాస్ట్‌లో లాస్ట్ టు లాస్ట్ ఎపిసోడ్ దేర్ వాస్ దిస్ రీసెర్చర్, హిస్ నేమ్ ఇస్ జానథన్, హ్మ్. వచ్చాడు. సో ఆయన చేసే రీసెర్చ్ అంతా ఈ అరౌండ్ సోషల్ మీడియా, మెంటల్ హెల్త్ ఇల్నెస్లు, కిడ్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అండ్ ఆల్ దట్. ఆ రీసెర్చ్ ఆయన చేసేదల్లా అదే. హ్మ్. He also studied some social stuff in his schools, whatnot. So he writes books, and books కొన్ని ఏంటంటే ద హ్యాపీనెస్ హైపోథసిస్ ఫస్ట్ బుక్ అయింది, ఫైండింగ్ మోడర్న్ ట్రూత్ ఇన్ ఏన్షియంట్ విజ్డమ్ అదొకటి. అలా ఈ యాంగ్షియస్నెస్ గురించి వీటి గురించి. సో ఈ ఇయర్లో రిలీజ్ అయ్యే బుక్ ఏంటంటే ద యాంగ్షియస్ జనరేషన్, హౌ ద గ్రేట్ రీవైరింగ్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ ఇస్ కాజింగ్ అన్ ఎపిడమిక్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్నెస్ ఇస్ హిస్ బుక్, హ్మ్. రైట్? దాంట్లో four he tells, if we can apply these four norms, we can prevent ADHD, mental health illness, all this stuff among children, among kids, among teenagers. ఈ ఫోర్ ఏంటంటే, ఒకటి, నో స్మార్ట్ ఫోన్ అంటిల్ యూ గో టు హై స్కూల్. హై ఓకే. స్కూల్కి వెళ్ళేదాకా స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, ఫస్ట్ నామ్. అప్పుడు పేరెంట్స్ అడగచ్చు, దెన్ హౌ డు వి స్టే కనెక్టెడ్ విత్ అవర్ కిడ్స్? ఇదివరకు ఎలాగ ఉండేటోళ్ళు, ఫ్లిప్ ఫోన్స్. హ్మ్. All they need is they should be able to call or text. Ante. ఎమర్జెన్సీ So యాహ్! flip హ్మ్. phones. So until high school, no smartphones whatsoever. Now the entry into social media or creating an account, the minimum age you have to have is 13, 13. and హ్మ్. that's also not verified. It's just you have to say, oh, I'm about 13, and they'll let you in, right? That age has to exceed to 17. హ్మ్. అది సెకండ్ నామ్. థర్డ్ నామ్, నో ఫోన్స్ ఇన్ స్కూల్స్ వాట్స్ ఎవర్. నువ్వు లాకర్లో పెట్టి క్లాస్కి వెళ్ళాలి. నో హ్మ్. ఫోన్స్ ఇన్ స్కూల్స్. జీరో ఫోన్ క్లాస్లో, జీరో ఫోన్ యూస్ ఆర్ బ్రింగ్ యూర్ ఫోన్ పాలసీ. బేసిక్‌గా ఇంకా జీరో టాలరెన్స్ పెట్టేయాలి ఫోన్ యూస్‌కి. ఎగ్జాక్ట్లీ. యూరోప్లో కొన్ని స్కూల్స్లో దీన్ని అప్లై చేశారంట, అండ్ ఎంత డిఫరెన్స్ చూస్తున్నారంట. హ్మ్. టీచర్సే కారిడార్స్లో కిడ్స్ నవ్వుకుంటా ఆడుకోవడము, అండ్ కిడ్స్ కూడా రియలైజ్ అవుతున్నారంట. ఈ- అసలు మా ఫ్రెండ్స్తో చాట్లో కాకుండా ఇలా నేరుగా మాట్లాడుతుంటే హౌ గుడ్ ఇట్ ఈస్, ఇలా బయటికి హ్మ్. వెళ్ళి ఆడుకోవడము అండ్ ఆల్ దట్. సో ఇది థర్డ్ నామ్, నో ఫోన్స్ ఇన్ స్కూల్స్ వాట్స్ ఎవర్. ఫోర్త్ లాస్ట్ నామ్ ఏంటంటే, ఇవన్నీ చేసేస్తే కిడ్స్ ఇంట్లో కూర్చొని గమ్మగా కూర్చొని ఉండడానికి కాదు కదా. పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు టేక్ దేర్ కిడ్స్ అవుట్ సైడ్. పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ కిడ్స్ కెన్ గో అవుట్ ఆన్ దేర్ ఓన్. హ్మ్. నైబర్స్ ఇంటికి కానీ, చుట్టుపక్కల మన చిన్నప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళకి ఇలా ఆడుకునేటోళ్ళం అవును. కదా అలా. హ్మ్. సో పేరెంట్స్ ఎక్కువ భయపడిపోకుండా దే షుడ్ లెట్ దేర్ కిడ్స్ గో అవుట్, ప్లే విత్. అగైన్ ఇట్స్ సబ్జెక్టివ్. హ్మ్. There are people who live in not so good communities, బ్యాడ్ నైబర్హుడ్స్ అండ్ ఆల్. యాహ్! bad హ్మ్. neighborhoods and all that, right? But it's subjective. Kani, these are the four norms. He thinks if we can apply, um, we can see good outcomes in teenagers, ఈ మెంటల్ హెల్త్ ఇల్నెస్ ఇవన్నీ తగ్గించచ్చని. హ్మ్. దీన్ని దేనికి కంపేర్ చేశాడంటే, అప్పుడు జోరోగన్ అడుగుతాడు, ఇది నిజంగానే పాసిబులా? ఎలా, ఎక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. ఇది ఎక్కడో ఒకటి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కిడ్స్‌ని అడిగారండి బాబాయ్, మిమ్మల్ని సోషల్ మీడియా నుంచి కంప్లీట్‌గా వాడొద్దు అంటే ఏం జేస్తారని. నేను ఉండలేను అన్నారంట. ఓకే, ఫైన్. నీ ఫ్రెండ్స్ గూడా వాడగూడదు. నీ హ్మ్. ఫ్రెండ్స్‌కి గూడా యాక్సెస్ ఉండదు. నీకొకటే కాదు, నీ ఫ్రెండ్స్‌కి గూడా యాక్సెస్ ఉండదు. కంప్లీట్ బ్యాన్. అప్పుడు నీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే, ఓహ్! నా ఫ్రెండ్స్ వాడరా? అయితే నాకు ఓకే అని. ఎందుకంటే హ్మ్. ద బేసిక్‌గా డిస్కషన్స్ ఫోమో, బిట్వీన్ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ఔట్. నాకేదో ఫియర్ లేదు ఆఫ్ మిస్సింగ్ అన్న. ఔట్, అదొకటి. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ లెట్స్ సే ఐ డోంట్ యూజ్ సోషల్ మీడియా, యూ యూజ్ సోషల్ మీడియా, వెన్ మనిద్దరం స్కూల్‌లో కలిసినప్పుడు, "అరే! ఇది జూసావా? అరే! ఇది జూసావా?" లేదు, హ్మ్. చూడలేదు. యాహ్! దెన్ దే కిక్ యూ ఔట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. హ్మ్. సో యూ ఆర్ యూ నాట్ ద బికమ్, కూల్ కిడ్ ఎనీమోర్. యాహ్! యూర్ నాట్ ద కూల్ కిడ్ ఎనీమోర్. సో ఓకే, నా ఫ్రెండ్స్‌కి రిస్ట్రిక్ట్ జేస్తున్నావా? అయితే ఐ యామ్ ఆల్సో ఓకే నాట్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద వాటెవర్ ఈ అడిక్టెడ్ స్టఫ్. ఒక యావరేజ్ అమెరికన్ టీనేజర్ is spending 9 hours on short form content ఆ! 9 per day. అవర్స్. 9 hours. ఈయన జానథన్ చేసిన రీసెర్చ్‌లో 9 hours.
ఒరేయ్! ఎంత కష్టపడినా టైం వెనక్కొస్తదారా చైల్డ్‌హుడ్‌లో? ఎగ్జాక్ట్‌లీ. 9 అవర్స్ బాబాయ్. అసల మైండ్ బ్లోయింగ్. ఆ టీనేజర్‌కి జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ టైమ్ చేసుకోవడానికి పంపిస్తారు. డేలో ఇంకొక 6 అవర్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ టీనేజర్‌కి ఇంక లైఫ్ ఏముందిరా? అవును. అంతే. స్లీప్ వాటెవర్ థిస్ 9 అవర్స్ 7 అవర్స్ తగ్గుద్దేమో. వర్క్ హ్మ్. అంతే. ఇంక పేరెంట్స్‌తో మాట్లాడడం ఏముంది? ఫ్రెండ్స్‌తో మాట్లాడడం ఏముంది? ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏమైంది? వాళ్ళకి వాళ్ళు అవేర్‌నెస్ సెల్ఫ్ అసెస్‌మెంట్ చేసుకోవడానికి ఏముంది అసలకి? ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఆ గ్రాఫ్ చూపిచ్చాడు బాబాయ్ 'జానథన్.' ఈ సోషల్ మీడియా ఎలా ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అయిందని గ్రాఫ్ అంటే ఎలా పెరుగుతూ వచ్చిందని గ్రాఫ్ చూపిచ్చాడు. దాంట్లో అరౌండ్ 2011, 2012 ఈస్ వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ రైజింగ్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్లీ. ఎందుకంటే అరౌండ్ దట్ టైమ్ ఐఫోన్ ఫ్రంట్ కెమెరా రిలీజ్ చేశారంట. హ్మ్. ఫీచర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో హై స్పీడ్ డేటా యాక్సెస్‌లోకి వస్తూ ఉండిందంట ఆ టైంలో. హ్మ్. ఇంకోటి నేను నమ్మలేకపోయాను. ఆహ్, మేల్ ఆర్ ఐ వుడ్ సే బాయ్స్‌లో తక్కువుంది. ఈ సోషల్ మీడియా అడిక్షన్ అండ్ అడిక్షన్ తక్కువుందని చెప్పట్లేదు. సారీ ఐ వాంట్ టు కరెక్ట్ ఇట్. ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువున్నాయి. ఏంటి ఈ మెంటల్ ఇల్‌నెస్ అని ఇవి తక్కువున్నాయి. వెన్ కంపేర్ హ్మ్. టు గర్ల్స్. గర్ల్స్‌లో ఎక్కువున్నాయి. ఓకే. రీజన్ బీయింగ్ ఏంటంటే బాయ్స్‌లో వాటెవర్ దేర్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ తీర్చేసుకుంటారు వెంటనే. హ్మ్. ఆహ్, ఫైట్స్‌లో దిగి లేకపోతే అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ వాటెవర్ ఆ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్‌తో తీర్చేసుకుంటారంట. ఎయిదర్ హ్మ్. ఇంకొక సైడ్ గర్ల్స్ చూస్తే దే ఆర్ నాట్ సో మచ్ ఇంటూ ఆల్ దట్ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్. సో వాళ్ళలో వాళ్ళే సఫర్ అయ్యి దేర్ ఆర్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇన్ గర్ల్స్ అని హిస్ స్టడీ సేస్. సో ఓకే. యాహ్! వెరీ యాహ్! ఇంట్రెస్టింగ్. కానీ 9 అవర్సా బాబాయ్! అదసలు అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్. 9 అవర్స్. 9 అవర్స్ ఏంట్రా? యాహ్! యాహ్! హ్మ్. మేము టూ మచ్ ఇంటూ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ థెరపీ అవన్నీ ఎళ్ళదలుచుకోలేదు ఇప్పుడు. వి వాంటెడ్ టు దట్స్ ఎ హోల్ డిఫరెంట్ టాపిక్ మనం ఆల్‌టుగెదర్. మేక్ ఎ ఐ మీన్ కంప్లీట్ వాస్ట్ టాపిక్. ఎపిసోడ్ ఔట్ ఆఫ్ యాహ్! ఇట్. ఐయామ్ నాట్ ఎక్స్‌పర్ట్. ఎక్స్‌పర్ట్ అక్కడున్నాడు. థెరపీ అండ్ ఆల్ థట్. సో, మెంటల్ హెల్త్ థెరపీ ఎక్స్‌పర్ట్ అక్కడున్నాడు. అంటే యాహ్! హి హాస్ మచ్ మోర్ నాలెడ్జ్. సో, ఆహ్, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఎ సెపరేట్ వీడియో. సో, జంపింగ్ ఇంటూ టిక్‌టాక్ బ్యాన్. ఏంది బాబాయ్? ఏంది మొత్తం డేటా అంటనా? చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఏది చెప్తే అది మన టిక్‌టాక్ బాబాయిలు అమలు పరుస్తున్నారు అని వాట్ నాట్. అమలు ఎవ్రీథింగ్. పరుస్తున్నారనా? అమలు పరచాల్సి వస్తుంది ఆహ్, కాబట్టి కాన్సెల్ ఆ! అమ్ చేసేస్తామనా? అహా! అమలు పరుస్తున్నారని గాదు. దేర్ ఆర్ ఫియర్స్ అరౌండ్ in a click, ByteDance, which owns TikTok. ByteDance హ్మ్. can flip the switch if Chinese Communist Party, Chinese government says, "Hey, ఈ algorithm ని push చేయండి so that kids will get influenced." So it's they flagged it as a national security threat అచ్చా! అచ్చా! in the ఓకే. US. హ్మ్. సో సో, ఇప్పుడింకా బ్యాన్ చేసేసారా యాస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ లేదా? లేదు. బ్యాన్ చేయలేదు. కానీ స్టిల్ ఇట్స్ ఇన్ కాంగ్రెస్. ఇంకా ఓట్లేసి ఈవెన్చువల్లీ టేక్ ఎ సో, బిల్ డెసిషన్. సబ్మిట్ కానీ చేసారైతే? ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యాహ్! బిల్ హ్మ్. సబ్మిట్ చేశారు. ఆ బిల్ ఏంటంటే ద బిల్ ఈస్ కాల్డ్ ఆహ్, ఓకే. ప్రొటెక్టింగ్ అమెరికన్స్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ అడ్వర్సరీ కంట్రోల్డ్ అప్లికేషన్స్ యాక్ట్. సో, హ్మ్. ఇ ఇది గనక లాలోకొస్తే బైట్ డాన్స్ హూ ఓన్స్ టిక్‌టాక్ హాస్ టు సెల్ టిక్‌టాక్ టు యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఎయిదర్ హ్మ్. వాళ్ళకదో ఆప్షన్. అది చేయలేదు అంటే ఇమ్మీడియేట్‌లీ టిక్‌టాక్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ యాప్ స్టోర్ అండ్ ఐఓఎస్ స్టోర్. ప్లే హ్మ్. స్టోర్ అండ్ ఐఓఎస్ స్టోర్, యాపిల్ ఓకే. స్టోర్. అది 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 అంటే టిక్‌టాక్ రిమూవ్ చేస్తారు. ఆహ్, అంటే ఆ యాక్ట్‌లో ఇంకా వైడ్‌గా ఏం రాసారంటే, ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఏం రాసారంటే ఆహ్, ఒకవేళ ఇవేవి జరగకపోతే పర్ యూజర్ $500 ఫైన్. హ్మ్. 500-5,000 వరకు పర్ యూజర్ ఫైన్ పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అది సో, వాడినందుకు. అది అది వా ఆ! అది వాడినందుకు యూజర్‌కి గాదు. హ్మ్. అదే టిక్‌టాక్ యాస్ కంపెనీకి. ఎ కంపెనీ. యాహ్! యాహ్! హ్మ్. యాహ్! యాహ్! సో, అది అది నేను దీంట్లో చూసాను యాక్చువల్లీ. ఇంకోటి బాబాయ్, ఈ ఈ బ్యాన్ ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు టిక్‌టాక్ ఒక బ్యానర్ పుష్ చేసింది. అందరూ యూఎస్‌లో ఉండే యూజర్స్ అందరికి.
ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్గా టిక్టాక్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఆ బ్యానర్ డిస్ప్లే అవుద్ది అనమాట. ఆ బ్యానర్ ఏంటంటే ఐ మీన్ ఇట్ విల్ టేక్ టూ మచ్ టైమ్ టు షేర్ మై స్క్రీన్ అండ్ ఆల్ దట్. ఐల్ జస్ట్ క్విక్లీ రీడ్ వాట్ ద బ్యానర్ సేస్. స్టాప్ అ టిక్టాక్ షట్ డౌన్. పెద్ద బోల్డ్ లెటర్స్లో. Congress is planning a total ban on TikTok. Speak up now before your government strips 170 million Americans of their constitutional right to free expression. This will damage millions of businesses, destroy the livelihoods of countless creators across the country, and deny artists as an audience. Let Congress know what TikTok means to you and tell them to vote no. అని చెప్పి కింద ఒక ఇంటరాక్టివ్ ట్యాబ్ ఉంది వేర్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ యువర్ పిన్ కోడ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ అ నెంబర్. ఏ నెంబరు? నీ లోకల్లో హూఎవర్ ఇస్ కాంగ్రెస్లో ఎవరైతే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ నెంబర్. అండ్ పెద్ద కాల్ నౌ అనే బటన్ కూడా ఉంది. క్రేజీ ఉంది. అండ్ ఎంత కాంగ్రెస్ పీపుల్, కాంగ్రెస్ ఎవరైతే రిప్రజెంట్ చేస్తారో ఆ స్టేట్స్లో ఆ ప్లేసెస్లో వాళ్ళ ఫోన్లు చచ్చిపోయాయంట. ఎన్ని ఫోన్ కాల్స్! అరే! అసలు ఎంత క్రేజీ రా అది. 170 మిలియన్ పాపులేషన్ రా యూఎస్. దాంట్లో 45% టిక్‌టాక్ యూజర్స్. వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బ్యానర్ వస్తే ఏంట్రా అందరూ అసలు? నొక్కితే అవును. అరే! అయినా అసలు అంత అగ్రెసివ్‌గా స్టాండ్ తీసుకోవడం ఏంటో టిక్‌టాక్ మాత్రం ఇప్పుడు గ్యారంటీ పాస్ చేస్తారు చూడు. అది ఏమో బాబాయ్. నేను సీ ఒక సైడ్ కంప్లీట్‌గా బ్యాన్ చేయడము ఇస్ అగెయిన్స్ట్ రైట్స్, సిటిజన్స్ రైట్స్, వాటెవర్ ద రైట్స్ దే హావ్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ దట్, రైట్? ఒక పక్క అయ్యి ఉన్నాయి. ఒక పక్క థ్రెట్ నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతాను. ఇంకో పక్కన హౌ మచ్ టిక్‌టాక్ యాస్ ఎ కంపెనీ ఈస్ మేకింగ్ ఎఫర్ట్స్ టు ఏమంటారు, గవర్నమెంట్‌తో చాలా క్లోజ్‌గా వర్క్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్‌తో. ఏంటి వాళ్ళ కన్సర్న్స్ అన్నీ అడ్రెస్ చేయడానికి ప్రాజెక్ట్ టెక్సస్ అని స్టార్ట్ చేశారు బాబాయ్. సో ఫార్ ఐ థింక్ దే హావ్ స్పెంట్ $1.2 బిలియన్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ టెక్సస్. ప్రాజెక్ట్ టెక్సస్ ఇస్ all US information, all American users' information stays in US. And stays in US and also ఉండండి చెప్తాను. It's much more to it. Stays in US. సో బేసిక్‌గా ఏంటంటే టిక్‌టాక్ ఒరాకిల్ క్లౌడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌తో, ఒరాకిల్‌తో టై అప్ అనమాట. సో all their data sits in Oracle cloud infrastructure and their algorithm is controlled and is maintained by OCI, Oracle Cloud Infrastructure, Oracle ఓకే. company. సో ఇది చేశారు. అండ్ ఆల్సో ఈ సో టెక్సాస్ బేసిక్‌గా అయితే ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు డేటా బయటికెళ్ళట్లేదు గదా! ప్రస్తుతం ఔట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. లేదు. లేదు. మరి ఇంకేం అరే! ప్రాబ్లమ్స్? ఐ డోంట్ థింక్ data could go, I mean, I don't know how data could go outside US, but data can't reside in other countries or other regions. యాహ్! That's per those frameworks are, right? American data should reside in America. ఇన్నవర్. In America, అది నాకు తెలిసినంత వరకు I wanted to deep dive into those frameworks and see if they can reside in countries that US allows. For example, సౌత్ కొరియా see, అలాగా. South Korea too much. I was thinking more of Europe countries లో కొన్ని. నె అని అనుకున్నా. బట్ ఐ డిడ్ంట్ ఫైండ్ టైమ్. కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ టెక్సస్ అనేది దిస్ ఇస్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ టిక్‌టాక్, బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కమిటీ ఆన్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ దాని నేమ్ ఏంటంటే టిక్‌టాక్ యూఎస్ డేటా సెక్యూరిటీ ఇంక్ అని ఒకటి సెపరేట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేసి దే హావ్ స్టార్టెడ్ దిస్. జస్ట్ ఓకే. ఫోకసింగ్ ఆన్ సెక్యూరిటీ. అది టెక్సాస్ ప్రాజెక్ట్. Data related, they've already tied up with OCI, Oracle basically, right? సో ఒక పక్క వాళ్ళు చూసే వాళ్ళకి, వినే వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, టిక్‌టాక్ డేటా ఎక్కడెక్కడ ఉంది, యూఎస్‌లో ఎవరితో కొలాబరేషన్ ఉంది, ఇవన్నీ చాలా మంచిగా ఒక ఆర్టికల్‌లో నీట్‌గా డిఫైన్ చేశారు. ఇట్స్ కాల్డ్, ద వెబ్‌సైట్ ఇస్ DGTINFRA, బేసిక్‌గా dgtinfra.com/TikTok డేటా సెంటర్స్ క్లౌడ్ లొకేషన్స్. మీరు సెర్చ్ చేయండి. బట్ డీజీటీ ఇన్ఫ్రాలో డేటా సెంటర్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఏ కంట్రీస్‌లో ఏం ఎక్స్‌పాన్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, అవన్నీ నీట్‌గా మెన్షన్ చేశారు. సో యూ కెన్ గో అండ్ టేక్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్. యాహ్! ఓకే. సో ఇప్పుడు బేసిక్‌గా యూఎస్ థ్రెట్ ఏంటంటే బికాజ్ బైట్‌డాన్స్ ఈస్ ఎ చైనీస్ కంపెనీ. ఇఫ్ చైనీస్ గవర్నమెంట్ ఆస్క్స్ ఓకే నువ్వు ఇది పుష్ చెయ్యి పిల్లలకి అంటే యాహ్! వీళ్ళు చేస్తారేమో అని వాళ్ళ టెన్షనా?
ఎగ్జాక్ట్లీ. సో outside, I mean, వాళ్ళు కొన్ని యుఎస్ యాజ్ అ కంట్రీ దే హ్యావ్ ఫ్లాగ్డ్ సర్టైన్ కంట్రీస్ యాజ్ ఏమంటారు థ్రెట్ టు ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ. దాంట్లో చైనా, నార్త్ కొరియా, ఐ థింక్ వెనజువేలా ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో వీళ్ళ నుంచి ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ డెసిషన్స్ యుఎస్ కంపెనీస్ ఆర్ యుఎస్ యూజర్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉన్నా they're pushing back hard on it. అండ్ ఈ గవర్నమెంటే కాదురా, రిపబ్లికన్స్ కూడా ట్రంప్ పీరియడ్లో Yeah, కూడా they దే wanted to వెరీ ban it. పుషీ ఆన్, దే వాంటెడ్ టు బ్యాన్ బట్ ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్. సో బట్ టుడే టిక్టాక్ ఇస్ బ్యాన్ ఆన్ ఆల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఫోన్స్, అప్లికేషన్ ఉండదు. Hmm. TikTok as a not allowed. So basically, mobile device MDM So ఇప్పుడు policies ఫెడరల్ restricted. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే యూ వోంట్ హ్యావ్ టిక్టాక్ ఆన్ యువర్ ఫోన్. Not only US, Europe, Australia, US. Um, there are a few more countries, regions and countries. Government devices made TikTok is completely banned. So yeah, Adi. But చూడాలి మరి yeah. ఏమవుతుందో. ఏమవుతుందో ఏమో బాబాయ్, నాకు తెలిసి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ You don't think they'll అరే ban? ఐ డోంట్ థింక్ దిల్ బ్యాన్ బికాస్ స్మాల్ బిజినెసెస్కి రా, చిన్న చిన్న బిజినెస్లు షాపిఫై ఇవన్నీ ఎంత ఉపయోగపడుతున్నాయో దానికంటే 2 రెట్లు టిక్టాక్ ఉపయోగపడుతుందిరా. నో వన్ కెన్ డినై దిస్ ఫ్యాక్ట్. చిన్న బిజినెస్లు ఎంతో మంది లైవ్లీహుడ్ రా టిక్టాక్. Yeah. సి ఐ హ్యావెంట్ యూస్ టిక్టాక్, నాట్ ఈవెన్ 1% ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టుడే. నేను టిక్టాక్ అస్సలు వాడలేదు, సేమ్. ఏదో జస్ట్ సో ఇన్స్టాగ్రామ్. కానీ ఐ నో I've known people who benefited from using TikTok and advertising on TikTok because TikTok algorithm is much more aggressive రా. రీచ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. నీకే తెలుసు, నువ్వు పోస్ట్ Yeah. చేస్తున్నావు, ద వ్యూస్ అండ్ ఆల్ దట్, రైట్? సో మచ్ మోర్ అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ బెనిఫిటింగ్ సో మెనీ పీపుల్. సో చాలా మంది లైవ్లీహుడ్స్ రా, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కావచ్చు, స్మాల్ బిజినెస్ ఓనర్స్ కావచ్చు. బ్యాన్ చేస్తే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ దే డోంట్ హ్యావ్, ఇఫ్ లెట్స్ సే దే డిడ్ంట్ డైవర్సిఫై అండ్ దే నాట్ ఆన్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్, టిక్టాక్ ఒకటే కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటే బ్యాన్ చేసేస్తే Yeah, it takes a lot of time with our community. that's a huge, మొత్తం వేరే yeah, చోట. again build a different community build a separate community on a different platform. So yeah, I don't know how national security అనేది I has to be personally addressed. feel they'll force them to sell to a US company. That's what it will end up to అనుకుంటున్నాను. Exactly, yeah, that is, I think that's a sweet spot. US కంపెనీకి అమ్మేయడము. బట్ ఐ డోంట్ నో రా, మొన్న కాంగ్రెస్లో చూసావు కదా, క్వశ్చనింగ్ జరిగింది టిక్టాక్ CEO. CEO, Yeah, he stated everything very clearly. ఏది హైడ్ చేయలేదు. హీ వాస్ వెరీ ఓపెన్ అబౌట్ ఇట్. బట్ స్వీట్ స్పాట్ నేను అనుకోవడం టు అడ్రస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అట్ ద సేమ్ టైం మెయింటైన్ ద బిజినెస్ సెల్లింగ్ టు, కానీ అది 6 monthsలో జరగాలంటరా. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దట్స్ పాసిబుల్. ఐ మీన్ ఇప్పుడు కనుక లా పాస్ చేసినప్పటి నుంచి 6 monthsలో దే హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ అంట. Yeah, I think they should be able to find. నాకు తెలిసి they'll force ByteDance కి మేబీ మైనారిటీ షేర్ ఇస్తారు సో దట్ దే కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది ఆల్గరిథమిక్ ఆర్ బిజినెస్ రూల్స్ కదా. సో వాళ్ళకి 20%, 25% ఇచ్చి మిగిలిన అన్నీ అమ్మంటారు అనుకుంటున్నారు. సో చూడాలి. ఏది పబ్జీని మైక్రోసాఫ్ట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినట్ట ఇండియాలో. వెరీ సింపుల్. Hope things between US government and ByteDance settle and they come to some agreement. I mean, మనకి పెద్ద టిక్టాక్ చూడలేదు కానీ, ఎందుకంటే లైక్ మన ఇండియాలో ఎలాగో బ్యాండ్, మనకు తెలిసిన ఎవరు దాని మీద లేరు. సో మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వలేదు. కానీ నువ్వు మామూలుగా మీ ఆఫీస్లో వాళ్ళ గురించి కానీ వాళ్ళ పిల్లల గురించి కానీ మాట్లాడితే అసలు అవును టిక్టాక్ అసలు అవును. నేను అంటే ఈ పాడ్కాస్ట్లోనే జోరోగా టిక్టాక్ అంటుంటాడు. ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్, ఫిల్టర్స్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటా. విచ్ ఇస్ ఈజీ. పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంతా ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్విక్ అండ్ దానివల్ల అది ఫస్ట్ ఫేమస్ అయింది. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు మేక్ అ వీడియో, ఎడిట్ అ వీడియో అండ్ పుట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, యా, ఆల్ రైట్ బాబాయ్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అబౌట్ టిక్టాక్? దిస్ వాజ్, నేను టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రష్ చేసేసాను టిక్టాక్ మీద. అంతే, దట్స్ ఆల్. సో యా, ఫోన్లు జాగ్రత్తగా వాడండి అందరూ. అంటే లైక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్.
నేను ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాను, అవును. వాజ్ దాట్ వర్త్ ఇట్? నువ్వు ఒక గంట చూసావు ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ఆ గంట వాజ్ ఇట్ వర్త్ ఇట్? Yeah. అండ్ దెన్ ఫైండ్ అ There స్వీట్ స్పాట్. there are good things too that we learn from Instagram, right? There are some motivation videos. There are some other stuff that we learn. These days, coding channels ఎన్ని పెరిగిపోయాయి. యా, మనకి కోడింగ్ వెళ్ళి ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆన్ దీస్ థింగ్స్. yeah. In a way, I mean, there are goods and bads, positive and negative to everything. So we జస్ట్ can బీ say సెల్ఫ్ that. అవేర్ అంతే. Be self-aware, exactly. Yeah. All right, guys. Thanks for listening and watching to us. We'll talk to you Next time. next time. Yeah, whenever it is. All right. Stay safe. Take care. Bye.